சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் வராரு, அனுராக் தாக்கூர் வராரு பாரு கூட, சென்ட்ரல் மினிஸ்டர். Namaskaram and welcome to the grand finale of 15th edition of Isha Gramotsavam, where the vibrant energy of rural India meets the excitement of a mega sports festival. ஈஷா கிராமோத்சவத்தின் 15வது ஆண்டு பிரம்மாண்டமான இறுதிப் போட்டிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். கடந்த 2 மாதங்களாக நடைபெற்ற பல்வேறு போட்டிகள் இன்று இறுதிக்கட்டத்தை அடைந்திருக்கிறது. Isha Gramotsavam, launched by Sadhguru in 2004, is a unique sporting initiative that aims to rejuvenate the spirit of rural India and foster a sense of community, tradition and healthy competition. ஆதியோகியின் முன்னிலையிலும் நம் அன்பிற்குரிய சத்குரு அவர்களின் முன்னிலையிலும் இன்று நாம் சத்குருவின் ஞானோதயம் அடைந்த 40வது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடும் இந்த தருணத்தில் ஈஷா கிராமோத்சவத்தின் இறுதிப் போட்டியை கொண்டாடும் மிகப்பெரிய பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறோம். கிராமப்புற இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து வயதினரும் ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் என அன்றாடம் வெளியே வந்து விளையாடுவதற்கு தேவையான சூழலை உருவாக்குவதன் மூலம் தனிநபர்களையும் சமூகங்களையும் விளையாட்டு எவ்வாறு மாற்றியமைக்க முடியும் என்பதற்கான மிகச்சிறந்த ஒரு உதாரணம் Isha Gramotsavam. It is a living, thriving model of how sports can transform individuals and communities by creating the necessary ambience for men, women and children of all ages in rural India to come out and play on a daily basis. Lakhs of players have participated in Isha Gramotsavam over the years. Isha Outreach, which is organizing Isha Gramotsavam, has been recognized as National Sports Promotion Organization NSPO by the Ministry of Sports and Youth Affairs. In the year 2018, Isha Outreach received the Rashtriya Khel Protsahan Puraskar Award from the Honorable President of India for Sports Development. Sports celebrities like Sachin Tendulkar, Olympic medalist Rajyavardhan Singh Rathore and Karnam Malleshwari have earlier participated as special guests in the finals of the sports festival. Mithali Raj, PV Sindhu, Virendra Sehwag, Shikhar Dhawan have voiced support for Isha Gramotsavam. ஈஷா கிராமோத்சவ வரலாற்றில் இதுவரை 8412 அணிகளும் 1,167 வீரர்களையும் பெற்ற பெருமை நமக்குண்டு. ஈஷா கிராமோத்சவத்தை நடத்தும் ஈஷா கிராமப்புற விளையாட்டு குழு இளைஞர் விவகார அமைச்சகத்தால் தேசிய விளையாட்டு ஊக்குவிப்பு அமைப்பாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 2018ஆம் ஆண்டில் ஈஷா அவுட்ரீச் விளையாட்டு மேம்பாட்டிற்காக மாண்புமிகு இந்திய குடியரசுத் தலைவரிடமிருந்து ராஷ்டிரிய கேல் புரோத்சாகன் விருதை பெற்றுள்ளது. சச்சின் டெண்டுல்கர், ஒலிம்பிக் பதக்கம் வென்ற திரு ராஜ்யவர்தன் சிங் ராத்தோர் மற்றும் கர்ணம் மல்லேஸ்வரி போன்ற விளையாட்டு பிரபலங்கள் முன்னதாக இந்த விளையாட்டு நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு சேர்த்துள்ளனர். மித்தாலி ராஜ், PV சிந்து, வீரேந்திர சேவாக், ஷிகர் தவான் ஆகியோர் ஈஷா கிராமோத்சவத்திற்கு ஆதரவு குரல் எழுப்பியுள்ளனர். இந்த ஆண்டு ஈஷா கிராமோத்சவத்தில் 60,000க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள், அவர்களில் 10,000க்கும் மேற்பட்டோர் பெண்கள், தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆந்திரா, கேரளா, தெலுங்கானா மற்றும் ஒரு யூனியன் பிரதேசமான பாண்டிச்சேரி ஆகிய 5 தென்னிந்திய மாநிலங்களிலிருந்து மொத்தம் 5,130 அணிகள் 194 வெவ்வேறு இடங்களில் இருந்து பங்கேற்றுள்ளன. ஈஷா கிராமோத்சவம் இந்தியாவின் அற்புதமான கிராமப்புற விளையாட்டுகளையும் அதன் வீரத்தையும் வெளிப்படுத்தும் மிகப்பெரிய விளையாட்டு மேடையாக திகழ்கிறது. This year we have over 60,000 players participating in Isha Gramotsavam, out of which 10,000 are women players. A total of 5,130 teams have been competing in matches in 194 different locations since July 2023 in 5 South Indian states of Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala, Telangana and Union Territory of Pondicherry, displaying India's fantastic rural sporting prowess. On this very special day, when we commemorate the 40th anniversary of Sadhguru's enlightenment, எப்ப ஃபைனல் மேட்ச் நடந்துட்டு இருக்குது ஐசிஎஃப் இருக்கான்னு கேக்குறீங்க. Isha Gramotsavam in the presence of Adiyogi, our beloved Sadhguru and our esteemed guests. Hey friends, வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஃபேஸ்புக்ல எல்லாம் இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க, மத்தவங்களும் பார்த்து ரசிக்கட்டும். ஏன்னா நாங்க இத போடுறதே வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு இந்த மேட்ச் எல்லாமே லைவ் எதிர்பார்க்கறாங்க, எல்லாரும் பார்க்கணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான். ஸோ அதனால நீங்கள் பெற்ற இன்பம் மற்றவங்களும் பெறணும், அதனால எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. எங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ஹெல்ப். முடிஞ்ச வீடியோக்கு ஒரு லைக்கும் கொடுத்துருங்க.
Being a sportsman himself and a sports Final enthusiast, Virudhunagar he has versus made immense contribution in the development of stadiums, Erode. playgrounds and sports facilities in the state of Himachal Pradesh. வெல்ல போகும் அணி இது 5 லட்சம். முதல் பரிசு 5 லட்சம். கேர்ள்ஸ் ஃபைனல் முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம சேனல்ல லைவ் வந்திருக்கு. ஈரோடு வின் பண்ணிருக்காங்க. திண்டுக்கல்ல ஈரோடு ஆடுனாங்க. Shri Dhanraj Pillai, ஈரோடு வின் பண்ணிருக்காங்க. former winning captain of the victorious Asian Games 2002, is one of the fittest and finest. மென்ஸ்ல ஈரோடு வின் பண்ணாங்கன்னா அப்போ ஃபைனல் ரெண்டுமே ஈரோடு வின் பண்ணதாயிரும். Big tournaments like the 1990 Beijing Asian Games, Auckland 1991 Olympic qualifiers, 1992 Barcelona Olympics, 1994 World Cup. ஒரு முக்கால் மணி நேரத்துல தெரிஞ்சிரும். ஃபுல் டைம் கொடுக்குறாங்க. As joint secretary 22-20 5 years. He is overseeing the SAG Hockey Academy in Gujarat. Thiru Santhanam is an Indian actor, film producer with a large body of work in Tamil cinema. We thank our esteemed guests for gracing the Isha Gramotsavam. Your presence here today goes a long way as an encouragement to our rural sporting community. யுவா செலெக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நண்பா. ஆக்சுவலாக யுவா செலெக்ஷன் வந்து சேலம் சாமியா ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமியில் தான் நடந்தது. டீட்டெயில் இன்னும் இல்லை. நம்ம சேனல்லையும் கண்டிப்பாக யுவா சீரீஸ் இந்த டைம் லைவ் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு இந்த மேட்ச் முடிக்கிட்டோம். நான் மண்டே நாளைக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே. And we are watching from all over the place in this live telecast. And here we are. I am with Aparna here. Hi Aparna. How excited are you for the finals match? Hi Naveen. I am super excited for this final game to be played between Virudhunagar and Erode, because both teams had a great semi-final outing, and it was in the nick of the moment that Erode managed to pull off that victory from their opponents, who were none other than Trichy. And the young man Dinesh, who you can see in the screen right now, wearing the blue jersey, is that hero who actually took it away from Trichy from making it to the final. But the only point of concern here is, did they have enough rest after that grueling session? It remains to be seen. These kids are tough and they're aggressive. நெட் அங்க கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் டவுன் ஆகுது. Hopefully it shouldn't impact them too much, and that was a toss. Seems like Erode has won the toss. Toss won by Erode. Choice court. And anyone who won the choice has decided to go court like everybody else does. And you could also see the toss called by the other end here. Virudhunagar was Subramanian. All the chief guests here. We have our Union Sports Minister Shri Anurag Thakur here to witness the game. The finals between the two teams, Virudhunagar and Erode. Who fought all the other teams in the last couple of months on the weekends, and now we are here to witness the start of the match. Let's see how this turns around. With each team they face, the dynamics is so much different, right? Yes, definitely a lot of different dynamics on the mat. Today, Virudhunagar are wearing the reddish-orange jerseys over here, and they're being represented by S. Surya, who's a captain, K. Tamilarasan, G. Rajkumar, K. Bhupati, A. Anand, B. Arunjunai Muttu, G. Ajay Kumar, S. Karpuswamy, S. Subramanian,
S. Kulande Raja, M. Maria Ashwin and Madasami. And the blue jerseys being sported by Erode are being represented by Harivaradhan, Dinesh Kumar K, Gautam N. M. Dinesh Kumar K again, Dinesh P, Janardhanan VM, Madhavan V, Karthikeyan M, Arun Kumar B, Manikandan K, Chinnadurai and Naveen Kumar G. So they are going to be excited because there is a lot at stake, like we've repeated several times earlier today. 1 year's worth of bragging rights and a 5 lakh kitty for the winner and a 3 lakh kitty for the runner. And we have Bhupati here, gone for a ride. They keep in the same momentum of he climbs to touched one. Happily have to start the account with the match now. What will happen next? Will he wait for someone to go forward? 1 point. Yes. Virudhunagar, jersey number 2 out. And that was Madhavan who was actually touched by Bhupati. A good start for Virudhunagar. Opened with a point. Money. And this time coming in is number 7 Dinesh Kumar. And Erode, as we witnessed in the last match, the same set of players, you could remember the faces again. 1 point. Performances were good. And now the teams are level. மணி ஃபர்ஸ்ட் புள்ளி எடுத்துருக்காரா ஈரோடு மாவட்டத்துக்காக. Rest of the matches, each one will be adding one இருவரும் தலா ஒரு புள்ளி making us எடுத்துருக்காங்க. wait. பாயிண்ட் உடனே போட மாட்டேங்கிறாங்க, அவ்வளோ லேட் ஆகுது. Especially in this stage of the நம்மலாம் tournament பாயிண்ட் எடுத்து அடுத்த சைடுல போட்டுருவோம். and fantastic 10 லட்சம் வாங்கி லைன் பண்றாங்க, ஆனா பாருங்க ப்ராப்பரா பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க பாயிண்ட் போடுறத. நல்ல அற்புதமான டிஃபென்ஸ். Into the trap, a single thigh hold brings him down and going to the mat this time will be Virudhunagar's Madasami. நம்மலாம் 70 மேட்ச் 80 மேட்ச் நைட் பகலா வேலை பார்ப்போம், தப்பு வரக்கூடாது அப்படின்ட்டு. 4000 5000 10,000க்கு. And then his teammates followed. Erode leads by 2 points now. And this is the hero that actually took that his team Thanks, on his Vijay. back on the last dying seconds to bring them here Dinesh. into the final. அன்பு Dinesh தம்பிகள் again பி மேட்டுப்பாளையம் வீரர் trying to find those gaps. நம்பர் 7 தினேஷ். ரெண்டு பேருமே 7 தான் போட்டுருக்காங்க பனியன். விருதுநகர் பிளேயர் பேரெல்லாம் தெரியல மக்களே, மன்னிச்சுக்கோங்க. விருதுநகர்ல இருந்து யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க பேரை கமெண்ட் பண்ணுங்க, நான் கண்டிப்பா கமெண்ட்ரியில சொல்றேன். ஆல்ரெடி அவங்க கமெண்ட்ல பேரெல்லாம் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க கிரவுண்ட்ல. இந்த பொண்ணு அழகா கமெண்ட்ரி பண்றாங்க, அது மாதிரி நம்மளும் கத்துக்கணும். Erode is very much confident they'll wait for the chance. Virudhunagar goes back. And Erode is also trying to ensure that they don't even concede those bonus points, so they're kind of playing an aggressive form of defense right now. This is the other Dinesh Kumar wearing the prize same வந்து 5 லட்சம். Erode also coming up for a raid here. இது வந்து ஃபைனல் மேட்ச் ஈரோடு வெர்சஸ் விருதுநகர். 38 மாவட்டங்கள்ல இருந்து ஒரு மாவட்டத்துக்கு ஒரு டீம் எடுத்து, சரி ஒரு மாவட்டத்துக்கு 2 டீம், 6 ஜோனல்ல நடந்தது. ஜோனல்ல இருந்து 2 டீம் எடுத்தாங்க, 12 டீம் எடுத்து லீக் போட்டி நடத்தி குவார்டர் முடிஞ்சு செமி முடிஞ்சு இப்போ ஃபைனல்ல வந்திருக்குது. ஈரோடு வெர்சஸ் விருதுநகர் ஆடிட்டு இருக்காங்க. Definitely not. You do need the time for revival, but time is of essence. கேர்ள்ஸ் ஃபைனல் முடிஞ்சிருச்சு. திண்டுக்கல் வெர்சஸ் ஈரோடு ஆடினாங்க. ஈரோடு ஃபர்ஸ்ட் வின் பண்ணிருக்காங்க. 2 லட்சம் ரூபாய் முதல் பிரைஸ் அவங்களுக்கு. So that is also there. So these players are somewhat mentally prepared for such a tedious play schedule. Attempts a kick over there. Scorpion did not make any யூனிவர்சிட்டி பிளேயர் ஆரோன் ரீச்சா இல்ல அவுட் ஆஃப் பவுண்டரி நினைக்கிறேன். Pick up 1 or 2 points. This is a brilliant raid there by Dinesh. You can see he lunges there for a kick, brings him down. That's the second one going for a dash, and the third one over there. Does he touch him? Number 2 outs. Raid, third raid. Do or die raid, third raid. Now is another do or die raid for Virudhunagar. ஆமா, ரைடர் சேஃப், ரைடர் சேஃப். வெயில் ஃபுல்லா இருக்கு பாருங்க, வெயில் வந்துருச்சு. கேமரா அந்த மாதிரி இருக்கும், வெயில் இருக்கு. With the point or he will have to sacrifice himself. What will happen now? Both the teams looking for the victory. Yes, he already scored one. 1 point. That was a sweet escape, Naveen. ரெண்டுமே சிறந்த அணிகள் தான். நல்ல ஒரு டர்ன் பண்ணி போனாரு. Where the opening was
opened the gate smoothly and slipped out of the gaps. The only thing I was afraid was he's kicking in the air. If there's someone, they would have Dinesh. definitely gotten his ankle. Very true. Now Dinesh from Erode is quickly going between the two corners in the mat, trying to chase these players down. He's going back empty-handed for sure. ஒரு கேமராவில் வந்து ரொம்ப பிரைட்னஸ் வச்சிருப்பாங்க போல இருக்குது, அதான் வெள்ளையா தெரியுது. டக்குன்னு கேமரா சேஞ்ச் பண்ணுவோம், பார்த்தா வெயில் மாதிரி தெரியுது. There is an opportunity for a bonus over here. Will they take Virudhunagar take advantage of that? That is actually Subramaniam on the raid there. But he's being very cautious at this point in time. Doesn't want to concede any points. So even if he doesn't pick points, he's okay not conceding. So 1 out of the 3 Dinesh's on Erode is here for the raid right now. Only one thing is both Dinesh's are like number 7. One sports 17 and the other sports 7. In fact, 2 of them sports 7. 2 Dinesh's have 7 in the jerseys. Another one is 99. That also ironically symbolizes 2 captains of cricket team, Indian cricket team. Now Raj Kumar goes in with his swift legs dancing in the mats. He's reading the legs of other players now. Maybe they're calling him to come back and strengthen their defensive move. Yes, the same happened now. Now we have Arun Kumar walking in. This is a do or die ride. He definitely has to score a point or he'll have to go sit himself by losing a point. Arun had a massive game as well. And his performance will be very, very important. And just like we said, he picks up a touch point, looks for those gaps and escapes, making it look very, very simple. Both scores are looking even. He tries to split that defense over there, although there was only one person that he could reach out and touch, picks up that one. That was actually a great, clever move. He did not anticipate to do it, but hence the other player thought that he would be having a jump and he raised his hands up. But all he did was duck and escape the grapple. Bonus is on. Bhupati tries his luck here. Looks for a touch point, but did manage to save himself from the lobby. And this time the chain is so good, they have brought him down. That will be number 3 of Harivaradhan of Erode and his partner who brought him down. He didn't know what direction he was facing. He just walked straight into the chains there. This is where spatial awareness is very, very important, Naveen. And now with the 3 aside, the super tackle situation, Erode, will they go back or will they earn a point? Using up the clock already doesn't seem like a great idea so far, because Virudhunagar is also a very good team. So Erode must be prudent about using time and using it wisely. Now we have Rajkumar walking in. If Rajkumar does a magic and if he is lucky, he can score a point or more. If that happens, then Virudhunagar. விஜி என்ன ரிப்ளை பண்ணோம், பசியில் இருக்கிறேன். கொஞ்ச நாள்ல எங்க நீங்க எல்லாம் யாரும் ஷேர் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. நான் சோஷியல் மீடியால ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன், அதனால உங்களை கவனிக்கல. But unfortunately the left corner was smart enough not to give him that free bonus over there. But this time it is Dinesh attempting to pick up a point here. There is one chain ready for him, a couple. But oh no, it looks like he's hurt his ankle. And this could spell trouble for him. Yes, it is that right ankle. This is what we were talking about yesterday, Naveen. The mat has its inherent pros and it also has its cons. You can see how he tweaked his right ankle upon that landing. This is where you need to
மணி நேம் சொல்லிடலாம் நிறைய டைம். Especially when it comes to mat play, so those micro muscles on the foot needs to be actually employed and strengthened greatly to play on the mat. Also, it reminds us that they are not professional players. They are regular people who have been practicing the game for a while in the to play the professional levels. But do they look any different than professional players though? Maybe the tricks may, the game's condition they feel so, but they don't look any different, right? நெட் வேற கொஞ்சம் டவுனா இருக்க மாட்டேங்குது. Definitely there, and the skill sets may be definitely different or far more advanced in the professional level, but these kids are not trailing behind. அந்த பாருங்க எவ்வளவு வெயில்ல எவ்வளவு ஆடியன்ஸ் பாருங்க. கபடி கபடி தான். International Kabaddi or even a professional Kabaddi system in India, they are very much aware of the training and the techniques and things like that, so they all have their own heroes that they look up to. And today with social media and the access to all the footage and the archives, learning is easy peasy for them. And this kind of injuries happen even in the professional level. So what it is required is that they should know which muscles to strengthen and which ones to actually work extra on. And now we have a timeout while they were attending to the injuries. The players have ample time to discuss and to get back into their game strategy of what they prove. Let's see how that goes now. Three people on the mat for Virudhunagar going in against a full Erode unit. Bonus is on, but will Rajkumar take advantage of that? Remains to be seen. The left corner is ready and waiting. If he comes too close, he's going to try and nab him at the ankles. They look so fierce. Okay, sir. Reggie, sir, at the time meet பண்ணுவோம். He's happy to touch the bonus. No, he did not. Let's see what happens right now. We are number 17 from Arun Kumar, Erode, go in for a ride. He should surely score. Super tackle வாய்ப்பு இருக்கு. Looking at all the corners, looking at the horizon, he's not having his eye locked in any place, just minding the moves. Definitely awareness and லாக் பண்ணிட்டாங்க. வர முடியாது. நல்ல சென்டரா போய் மாட்டிட்டாரு. They cornered him and pushed him out. Brilliant defensive. அற்புதமான சூப்பர் டேக்கிள். 5க்கு 5. They picked up that extra point because it is a tackle point obtained on a super tackle situation. So that's 1+1 coming Virudhunagar's way. கிரிக்கெட் மாதிரி ஆடியன்ஸ் எல்லாம் பாதைகள் வச்சிருக்காங்க. நல்லா இருக்கு. கேமரால அப்பப்ப காமிக்கிறது. நல்ல ஒரு அற்புதமான ஃபீல் இது. கபடியை நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போயிட்டோம். Points to Virudhunagar. They are in 5-all. Even Steven, 5 apiece this time, and the crowd is fully into it. You can see how they're enjoying this afternoon right now, watching an exciting Kabaddi final. நம்ம அத க்ளோஸ் வைங்கப்பா என்னன்னு படிப்போம். We have fans on these stands having some cinema dialogues written on the placards. It says no more talks, only action. That's what we're witnessing here in the game since morning. An action from these not so professional. As you mentioned, these are players who might have been here from district levels, but not more than that. They're all from rural backgrounds. They are students. எல்லாமே வேற லெவல் ஆடியன்ஸ். Working. They are farmers and every walks of life here in this venue, in Isha Gramotsavam's 15th edition, playing in the finals of men's kabaddi. Virudhunagar versus Erode, 5-5. Third right, do or die right. Now it's a do or die right too. And while the pressure is on, வேற லெவல் டிஃபென்ஸ். beautiful single and high hold, and that ஈரோடு டிஃபென்ஸ் தான் மெயின். ஆனா ஏஎம்கேசி பிளேயர்ஸ் எல்லாமே அந்த டீமோட மெயின் பலமே டிஃபென்ஸ் தான். பாருங்க
எப்படி கேட்ச் பண்றத பாருங்க ஸ்டைலா. There was an ankle hold thrown in as well, and a nice block from this side, making sure there are no gaps for him to reach, touch the midline. It's what we call a games. தினேஷ் தொட்டு விட்டார். பாஸ் அவுட் வாய்ப்பு இருக்கு. Dinesh Kumar ரெண்டு பிளேயர் தான் இருக்காங்க. 1 point. Erode. Jersey number 1 out. Erode steeply adds 2 more points to its scoreboard within a couple of minutes in 2 raids. Now we have Anand walking into Erode's mat. I don't think Virudhunagar will take a risk now. Yes, the same happened. A little conservative at this point in time, doesn't want to concede any points, considering there are only 2 people on the mat. They will only look at revivals rather than concede and give those extra points. மீண்டும் தினேஷ் சூப்பர் டேக்லா பாஸ் அவுட் போடுவாரா? Erode is going to try to capitalize on this depleted moment and see what they can do best, but unfortunately they are not able to push it. So they're going to wait for Virudhunagar to come in for a raid and see if they can pick those players off the mat and send them to the bench and push them to an all-out. இங்கிலீஷ் கமெண்ட்ரி கேட்டா ஏதோ வேற மாநிலத்திலயோ வெளிநாட்டிலயோ மேட்ச் நடக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. Body language says so, or he's conserving his energy not to give in for a all-out Third points. raid. Do or die raid. Virudhunagar. He definitely has to score in this do or die ride. தேர்ட் ரைட் இது. Imagine if this raid turns something beneficial to Virudhunagar. போனஸ் போட்டாரு. ஆனா டிஃபென்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஈச் 1 பாயிண்ட். A little bit of a risky one there because Erode player, the defender, could have actually rolled over and gone out, but he was fortunate to have landed on the line and not concede the point All and out, just Virudhunagar, tackle the Virudhunagar player there. So that all out which was pushed around for a bit is now a reality at this point in time, and Erode have quickly picked up a couple of extra points over here. So Virudhunagar, even though they don't seem to be trailing by much, it's more of an emotional advantage for Erode at this point in time. To see if that emotional advantage works in their favor. As we witnessed this morning, there are certain raids where things would not have imagined happened, and suddenly a team can earn 3 points or more, but it will not happen every time. And there's a pattern for it to happen, right? It will not happen from anywhere else. Like we could count on those players to do something magical. That is true. The one that has the most skill sets and the wits and the மீண்டும் ஒரு அற்புதமான டிஃபென்ஸ். ஒரு பிளேயர் தான் இருக்காரு. is the one that's going to show us the max on the mat. So Erode first was out போடுறாங்க. The defense that actually bested them. Fantastic block there by number 3 Naveen Kumar of Erode for having initiated it and the support he got. If you notice, Naveen Kumar is so brutal in force. He never thinks twice. He just pulls them aside, tosses them off. So that's the kind of person that Erode has in their power. மணி AMKC கோபி அணி வீரர். That was an மணி easy ஒரு point புள்ளி. that's been conceded by Virudhunagar over here. This is something that they should be avoiding at this point in time, because all of a sudden a match that was well within reach seems to be inching away, and that's not a situation you'd want to find yourself in, because coming up very soon is the first half, and once that is done, before you know it, the time is going to fly. Of course, and also the scoreboard clearly tells the tale right now. Erode 13 and Virudhunagar 5. Will Rajkumar from Virudhunagar do a magic? He claims to have touched the bonus now. No. As I mentioned, the bonus should be only done when the one leg is floating in the air, and that should be touching the line, right? One leg has to cross the line clearly, and the trailing leg must be in the air, even if it is for a split second. That's what counts for a bonus, especially when there are 6 or 7 defenders on the mat. In this case, Arun Kumar is biding his time and going to make an empty raid out of this. And coming back into play is Subramaniam for Virudhunagar. Bonus is on. Will he make use of it? You can see that the left corner is trying to draw him in. Subramanian was so fierce in the last match. Let us see if he continues the same spree now.
Arivardhan seemed to be inviting him to come and attempt the bonus in his corner, which is the left corner. But Subramanian didn't take the bait, made an attempt on the other end, but wasn't lucky. So he went back, empty raid. This is Dinesh again, going in for a raid. And Mr. Dhanraj Pillai, the legend of Indian hockey, very mercurial player. He looks very serious watching this match, right? I believe he's watching it through an athlete's eye. He's just noticing each one's performance. And maybe இது நெட் நம்ம சைடுல ப்ராப்ளம் இல்ல. அங்க இருந்து இப்படி தான் ரிசீவ் ஆகுது சிக்னல். This is going to be an empty raid, and coming back again are Virudhunagar for a raid. An 8-point difference separates both these teams. You're watching the final of the 15th Isha Gramotsavam for Kabaddi men. And the Virudhunagar team definitely will have to pray for miracles to happen. That was an attempted scorpion kick. He claimed to have touched one. He seems to have achieved it because he seems very confident. There was a tie 5 at the end of it and a claim as well. So here you can see not just the musicians getting into it, but also some girls and boys both team Erode தான் வாங்குமோ first prize. Third right is the difference, a 7 Arun. deficit. Aruna Dinesh Goes in, tries to push through. That block was எளிமையா ஒரு புள்ளி எடுத்தாச்சு தினேஷ். Subramaniam should not have even attempted it because he was anticipating it and he was ready to bulldoze his way and get to safe zone. விஜய் பிரதர் ஆன்லைன்ல தான் இருக்கீங்களா? நெட் வேற ப்ராப்பரா வர மாட்டேங்குதே. Did not make these kind of mistakes in the last match, but right now he's kind of should be very not to make this again. But Arun Kumar, he did a good thing. Let us see that I had some more to his team's performance now. He claims to have touched the bonus now, but did he? செல்லா எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? காலைல ரெடி ஆயிடுச்சா? An interesting drone view over here. A bonus point was given and the referees are having a little bit of a chit chat over there and making use of it. The players are collecting within themselves and trying to come up with a few game plans that could impact the game going forward. Bonus. If you ask me, I would say, I'm asking you first. What do you think about the team, the offensive strategy of both the teams? Both of them are not being aggressive. They're both watching, waiting and watching when they could get that actual moment where they can go strongly aggressive. They're both biding their own time. But it seems like Erode has a slim edge. It's also because Virudhunagar have been consistently making those mistakes and conceding points, which is what is landing Erode with the upper hand. நல்ல ஒரு ஃப்ளோல போயிட்டு இருந்தா நெட் ப்ராப்ளம் பண்ணுது. The defense of Virudhunagar is not so interestingly to back up any kinds of demands they have in this game. They need to score more. Let's see if this offensive right can gain them a little. Did he touch the bonus? We'll never know now.
if we actually break this game down so far and see where those points came from, you'd find that those were all defensive points rather than offensive points. Very few offensive points have been scored. So that itself should show you how defensive this game is. And both teams are actually not willing to take those risks. There is, of course, a lot at stake. People in their team, can be easy for Virudhunagar to give for a defensive mode if they show some aggression. Now they did. When will that happen? They tackled and pin him down. Well done. It was actually that he was able to land that defensive move where he did, which was between the balk line and the bonus line, and that was a thigh hold, which means he got a better part of the rider down. So, and getting the support when it was required made all the difference in picking up that point for Virudhunagar. Now we have Bhupati riding for Virudhunagar. And he's so strenuous. We can see the stress in his face. He's not going to try. Is he pretending to be weary, or he'll go back and wait for their defensive strategy? We are almost at the half time and of this final, and both teams are seeing who could pick up that last raid over there or pick up that point. So they are being a little bit conservative, and Arun Kumar makes a lunge for it and loses his balance, but quick to get up. And unfortunately they didn't have enough defenders nearby that could take advantage of a fall. சமீபகாலமா ஈரோடு பெண்களனையும் சரி ஆண்களனையும் சரி நிறைய வெற்றிகளை குமிச்சிட்டு இருக்காங்க. Actually, he's not going to give in. அது இங்கேயும் தொடருது. Taking into, so he'll walk back with an empty raid. And the whistles are here. Change the court. First half முடிஞ்சிருக்கு. We see Erode leading the game at the half time. Let's begin revisit how the match started with the special dignitaries here greeting the players. And toss one, and then Virudhunagar started aggressively to pretend like they're aggressive, and then each team started to add one. Replay போட்டு காமிச்சிட்டு இருக்காங்க. Ding dong match. நம்மள அப்படி எல்லாம் செய்யணும்னு ஆசை தான். இருந்தாலும் அதுக்கு நிறைய ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. இவங்க ஒரு மேட்ச் 2 மேட்ச் பண்றாங்க. 10 லட்சம் ரூபாய் வாங்கிட்டு 20 பேர் ஒர்க் பண்றாங்க. That's when the points started according towards Erode. அதனால தான் இது எல்லாமே பண்ணுறதுக்கு சாத்தியமாக இருக்குது. ஆனால் நம்ம சின்ன அளவில் வச்சுட்டு சின்ன சோர்ஸ் வச்சுட்டு நாம் இதெல்லாம் பண்ண முடியறதில்ல. நான் பண்ணினா நல்லாயிருக்கும். Let me start by congratulating Sri Sadhguruji and Isha Foundation for doing such a fantastic job. And you all by being here. சச்சின் டெண்டுல்கர் என்ன சொல்கிறாரு? Even special. என்னமோ சொல்றாரு. யோகா பண்ணா நல்லதுன்னு சொல்லுவாரு. The most was in the spirit that both the matches were played. So it's all about playing sport, and sport is something which will give you a reason to smile. And I'm smiling today because I've been able to spend time with you. And to the guys who have participated in this tournament, you're all winners. நான் யோகா பண்ணதுனால தான் 100 அடிச்சு முடிஞ்சது. சதத்துக்கே சதம் போட முடிஞ்சது. ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி யோகா பண்ணுங்க. லைஃப்பில் எல்லாத்துலேயும் வெற்றி அடைய முடியும். கண்டிப்பாக தான் சொல்லியிருப்பாரு. And here we are back in the second half of the game as we witness the match between Erode and Virudhunagar. Official timeout. It's an official timeout. The teams are discussing something with the organizers now. And the good thing is that the heat seems to have let up a bit, and so the playing conditions are getting a tad more conducive at this point. There's a light breeze and the wind has picked up as well. So இரண்டாம் கட்ட ஆட்டம் ஆரம்பம்.
in a very natural manner, so the players are actually in a more comfortable climatic condition. It is Dinesh from Erode who's gone in for a ride. Let us see Virudhunagar can add some momentum this time. நம்ம கொடுக்குற குவாலிட்டியோட ரொம்ப கம்மியா இருக்குது. Points up there, scoreboard. பாலிமர்ல பண்றது. The audience is so excited here to watch the match in the presence of the dignitaries on stage. And we have Madasami from Virudhunagar going in. Can he score some? He's a plucky and quick player, Naveen, so I won't be surprised if he does pick up those points. But then right from the game began, this is probably his first or second raid only. So he should be given a lot more opportunities is what I feel. And here we have our Arun Kumar, who's proved his points in last half. It is tough to pin him down, but when the teams work against him, they can get control of him. என்ன ரீச்சா? He touched it. அவுட் ஆஃப் பண்றி. கால் ரெண்டு வெளியே போயிடுச்சுல. அதனால பாடி வெளியே போனது தான் கணக்கு. டோட்டலா அவுட் தான் ரைடர். Getting out of tough situations, that block didn't work. He used his hands to good effect. Almost went Dubki under the defender's foot and crawled his way and got that point. Couple of points for them. I think Arun Kumar plays very conveniently that he lowers his approach, center of gravity, that nobody could push him aside, but yet நல்ல ஒரு அற்புதமான டிஃபென்ஸ். wins another play down. 1 point, Erode. Harivardhan picks off that ankle. You can watch how he's praying at that double thigh hold. My apologies, not நல்ல ஒரு அற்புதமான கேட்ச். ரெண்டு காலை நல்லா கவ்வி பிடிச்சிட்டாரு. சான்ஸே இல்ல. Now that looks like an injury in the Erode side. It is Naveen Kumar. He has been the brutal muscle for his team all this while. Let us see how this match goes. Luckily that doesn't seem very fatal, right? This is just, he'll be all right in a spray or two. We hope so, but it's the knee that is involved. It's not the ankle. So when it's the knee, it's always a dicey situation. We don't know whether it could be an ACL or a ligament or just a simple sprain. Let's hope he'll be all right. He's wincing, but I think he should be fine. They're taping him up. This extra time should have given Virudhunagar to கோவை டிராபிஸ்ல கபடி பிளேயர்ஸுக்கும் கபடி மேட்ச்க்கு தேவையான எல்லாமே கிடைக்கும். நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் சொன்ன ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ஸும் கிடைக்கும். தேவைப்படுறவங்க பயன்படுத்திங்க. The crowd is all cheered up. Players or two. Injuries will not last when they look at what's wait for them at the end of the victory now. A lot of energy in the air, a lot of happiness, a lot of excitement and anticipation. And many of these people have been here all morning watching the entire Gramotsav spectacle. திருப்பூரோட இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர்ல வெயில் ஜாஸ்தியா இருக்கு. Activities and 3 different sports. Morning we witnessed the women's final for the throw ball, after which we had 3 of the Kabaddi semi-finals, and now we're having the men's final for Kabaddi. We witnessed one women's final where Erode actually had a very, very emphatic victory over their opponents Dindikal. And now their male counterparts are now having a slight edge over Virudhunagar. Come on, Dinesh. And that was definitely a performance on the mat. It was just dancing around, but it sure made the opponents a little bit wary. Now we have Subramanian. நல்ல கம்பேக் கொடுங்க விருதுநகர். நான் ஃபைனல் மேட்ச் இது. தொட்டாரா? தொட்டாரு. 3-2. It's a minimum of 3, I guess. Here we can see how the double ankle hold is happening, tie hold, but beautifully crossed. That was 1, 2, 3, or was it 4 people? We'll have to see. You can see நல்லா கை காமிச்சு சிரிக்கிறாரு. எஸ் 3 புள்ளிகள். சூப்பர் ரைட். 13க்கு 17. So that was
was a superb raid over there. A super raid is what அட it பாயிண்ட is. போடுங்கப்பா 10லயே இருக்குது. The scores are now almost just 4 points away from each other. This should not let Erode feel relaxed now. We have Dinesh going in for another dance. தினேஷ் எந்த நேரம் எங்க யார தொடுவாருன்னு கணிக்க முடியாது. This is a ரைடிங் ஸ்டைல் ஒரே மாதிரி இருக்காது. Virudhunagar to really get back into the fray and turn things around in their favor. There are only 3 people on the mat. A super tackle situation can be enforced over here by Erode, but Virudhunagar ரைடிங் also ஸ்டைலா have an ரைடிங் opportunity ஸ்கில்லா to cull down at the number of சூப்பர் players டேக்கிள் வாய்ப்பு on இருக்கு the ஈரோடுக்கு. mat. வாஸ் அவுட் போட்டாங்கன்னா ஸ்கோர் லெவல் ஆயிரும். 5 புள்ளிகள் எடுத்தா 18 17 ஆகும். Will he fall into the trap? ஆனா ஒரு அற்புதமான பிளேயர் அந்த பக்கம் இருக்கிறாங்க. மணியும் தினேஷும் இருக்காங்க. 2 அப்பன்ஸ் பிளேயர் இருக்காங்க. Subramanian is not giving up now. He's keenly watching other players and they're all not taking Third any raid, risks do or now. die raid. Erode. Now Erode goes in for a do or die raid. And this மீண்டும் தினேஷ். Erode. Not Rajkumar, sorry. ஸ்கோர் பண்ணி ஆகணும். ஒரு பொண்ணுல ஒரு ஒன்று. only one. 1 point. அது நெட்டுக்கு 13. He scored a point 1 now. point. Erode. Jersey number 12 out. Here you can see how Right. that happened. The bonus was in effect over there, but then while reaching for the bonus, he reached out for an ankle hold and that touch happened. So that's 1 point for him. வாஸ் அவுட்ட மிஸ் பண்றாங்க விருதுநகர். By 1, and this time it's a double tie hold. ஸ்டடி பண்ணிட்டாங்க ஈரோடு. Pretty high up. 3 பிளேயர் இருந்தாங்க. So there பஞ்ச் was no ஆயிட்டாங்க. way the Erode player could have escaped that kind பிரைஸ் of அமௌண்ட் 5 லட்சம் தான். முதல் பரிசு 5 லட்சம். பெண்கள் அணிக்கு 2 லட்சம். Close the gap. I was saying just 4 points away from each other. Now ஆனா it's 6 ஈக்குவலா points. கொடுக்கலாம். ஏன் எல்லா மேட்ச்லயும் கேர்ள்ஸுக்குன்னு கம்மி கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியல. உண்மையா சொல்லணும்னா பாய்ஸோட கேர்ள்ஸ் ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு ஆடுறாங்க. Tie hold was a bit too harsh maybe. The medics have run in. might have knocked some knees over there as well in the process of tackling, but he should be fine. கழுகு பார்வையில் கிரவுண்ட் அழகா சூப்பரா இருக்குல்ல. இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரோன் வாங்கணும்னு நம்ம சேனலுக்கு ஆசை. Team on the mat எங்க பேமெண்ட் எல்லாம் கரெக்டா கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே லைவ் பண்ணா. because they are pretty much level. Arun Kumar goes up against 5 men on the mat. No bonus, so it's going to be touch points, but he's not going to attempt a touch point. And Arun Kumar is the kind of person who knows how to read the mat. He knows when to go low, when to rush in, when to kick. So he definitely knows to be calm right now. Okay. Yeah, Bhupati from Virudhunagar walking in. Bhupati is trying to see if he can get those touch points. Attempts a scorpion kick, claims he has got one. And yes, good sportsmanship by the Erode player in the right corner. He claims, yes, I was touched, raises his hand. And 1 point. Virudhunagar have picked up 1 Jersey number point. 2 outs. They're closing in 1 point at a time, but every time they score a point, Erode scores 2 points, Nets, and not letting them close in at all. Let's see what happens now. ஒரு வாஷ் அவுட் போடுங்க விருதுநகர். மேட்ச் அப்பதான் பரபரப்பா இருக்கும் எங்களுக்காகவாவது. To take a bonus point, validated the raid by crossing the balk line. And now கோயம்புத்தூர் விருதுநகரோட தான் விட்டாங்க செமி ஃபைனல்ல நினைக்கிறேன். அப்படிதான் சொன்னாங்க. instead of crossing it clear, ஏன்னா நாங்க கிரவுண்ட்ல இல்ல, அதனால அதெல்லாம் தெரியல. deeper and deeper inside, but while not conceding the bonus as well. The chains are ready on either sides and it's an empty raid. That is a good defense from Virudhunagar. They just asked him, invited him to come in, but he was also not very clever to go in. அதே மாதிரி பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் 5 லட்சம், நாலாவது பிரைஸ் 50,000. 10 மடங்கு கம்மி, 9 மடங்கு கம்மி. 5 லட்சம் கொடுக்குறாங்கன்னா 4 லட்சம் 3 லட்சம் 3 லட்சம் அப்படி கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரைஸு. ஏன்னா ஃபோர்த் ப்ரைஸ் வாங்குறவங்க ஒரு மேட்ச் ஆடுறதில்ல, அவ்வளவுதான். Tense moments on the mat for both teams. Both look a little stressed.
Nobody is willing to take any risks. Very, very conservative kabaddi over here, and this is a silly mistake that could have been avoided because கண்டிப்பா நண்பர்களே நம்ம டீமை பத்தின டீடைல்ஸ் யுவா நம்மளும் லைவ் பண்றோம். யுவா சீரியஸ் மதுரையில் நடக்கிறது இந்த சீசனு. பிளேயர்ஸோட டீடைல்ஸ் நாளைக்கு போட்டுறலாம், போஸ்ட் பண்ணிடலாம். What was happening, peripheral vision was pretty keen over there. He's one of the key players who we could just identify with the way he plays the game. He sure has things to move. And another player here, Bhupati, he has not given much of a rise, but விருதுநகர் எவ்வளவு ட்ரை பண்ணாலும் வாஸ் அவுட் போட முடியல. ஸ்டடி பண்ணிடுறாங்க அவங்க டீமை ஈரோடு. Now it's Arun Kumar again. Even number of players for both teams on either sides of the mat. Arun Kumar has shown ஈரோடு கேமை ஸ்லோ பண்ணிட்டாங்க. mind on the mat. He's not someone who makes too many mistakes. Arun Kumar. He's not someone who takes too many risks either. He knows when to turn the aggression on and pick up those points, and most of those points have not been easy pickings. யுவா சீரிஸ் பத்தின எல்லா டீடைல்ஸும் நம்ம அப்பப்போ போஸ்ட் பண்ணுவோம் நண்பர்களே. யுவா சீரிஸ்ல இருக்கிற என்னைக்கு மேட்ச், யார் யாருக்கு மேட்ச், என்ன டைம்லங்கிறது எல்லாமே போஸ்ட் பண்ணுவோம் கம்யூனிட்டி டேப்ல. அதில் பார்த்துக்குங்க. Walking into the Erode's mat. அதை வச்சு மேட்சை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. He has to win a point by touch. The team is very aggressive but not letting that happen. டிஃபென்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க விருதுநகரா மீண்டும். It was a textbook grapple. One holds his ankle, another holds his body. That chain was way too strong actually, more than the chain. ஆடியன்ஸுக்கு தான் கண்டிப்பாக ஒரு வாவ் சொல்லணும். ஏன்னா காலையிலேருந்து எல்லா ஆடியன்ஸும் அங்கே பாருங்க இவ்வளோ வெயிலும் இருந்து அந்த மேட்சை ரசிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. கழுகு பார்வையில் பார்க்கும்போது நமக்கு ரொம்ப சின்ன அளவாக தெரியுது. குறைஞ்சது ஒரு 5000 10,000 ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்க கிரவுண்டில். ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய கேலரி அது. Virudhunagar can add few more points to that and reduce the steep difference between the two teams in the scorecard. Dinesh is reading them. கோயம்புத்தூர் சிட்டியிலேருந்து ஈசா வந்து 17 கிலோமீட்டர் நினைக்கிறேன். Executes. நல்ல அவ்வளோ ஆடியன்ஸ் வந்திருக்கிறாங்க. Naveen, did he get it? He claims to have got it, but there's no sign or no whistles from the referees yet. We have Subramanian again here. Subramanian, when he's on a roll, when he has some momentum, he's the best at. He constantly looks for toes to touch, but right now he is not risking it. That kick was கழுகு பார்வையில் சூப்பராக இருக்கு பார்க்கறதுக்கு கிரவுண்டு மற்றது எல்லாமே. Or that action of thigh five has become a habit for him. Arun Kumar is trying to go in as possible, but will that be a problem for them? Yes. அற்புதமான டேஷ். Well executed dash by Erode, by Virudhunagar in fact. Arun is dashed. He did not expect that. No way could he dookie and make his way to the midline. Well done. Its timing was everything in that particular point. நஞ்சப்பன் கமெண்ட்ரி பண்ண வேணாங்கிறாரு, ஆனால் நாங்கள் பண்ணுவோம். That was good. Virudhunagar scores one and then it gives away a point. One is scores, it gives away a point. That is a beautiful thigh hold. Very well executed. Pretty high up as well, so there's no way that he could have escaped that, and the entire body weight of the defender was on him. நான் கேர்ள்ஸ் ஃபைனலுக்கு இது பரவாயில்ல. கேர்ள்ஸ் ஃபைனல் ஒன் சைடாக போயிருச்சு. ஈரோடு வெர்சஸ் திண்டுக்கல். மணி ஏஎம்கேசி கோபி அணியின் ரைடர். தம்பி ஒரு 3 பாயிண்ட் எடுத்துருவாங்க. போனஸ் போட்டீங்களா? Magic work. He claims to have touched one. Maybe perhaps a bonus point. Bonus. Yes, bonus போட்டாரு. Virudhunagar.
Virudhunagar with 16 points. The Erode leading with 22 points. Reaches for a running hand touch. அட இவ்வளோ ஏறி தொடர அப்படியே அடிக்க வேண்டியதானப்பா. Leadership 1 point. Hero. Jersey number 11 out. Right. டைம்னா லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் சொல்லலை நண்பர்களே. And here you can கேமராவில் தான் see பார்க்கணும். Virudhunagar. அதான் கையை A காமிக்கும் போது. bonus point is there is an opportunity for a bonus, but will he take it? Desperation moves there, but he seems மீண்டும் to ஒரு have டச் faith. பண்ண ஓட டைம் இல்ல நின்றுட்டு நடந்துட்டு இருக்காங்க பாரு. Subramaniam picks up that touch point and goes. 1 point Virudhunagar. Jersey number Was there 03 a out. bonus? என்ன சாப்பிடல, No, there was no bonus. பசியில இருக்கோம், சாப்பாடெல்லாம் போட்டு ரெடியா இருக்கு, மேட்சை முடிச்சுட்டு தான் சாப்பிடணும். Striking distance. Right. 6 points only. ஆக்சுவலா நாங்க லைவ் வீட்ல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். லைஃப்ல மொதல் டைம் வீட்ல இருந்து லைவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். He knows what to do on the mats. மீண்டும் தினேஷ். He swiftly runs in. டிஃபென்ஸ். That's what let him do the நல்ல கேட்ச். அண்ணனுக்கு சந்தோஷம். That was a bit of an overconfident move over there because he could have moved, but instead அழகா he decided சிரிச்சாரு to go and பெரியவர். mark the corner there, the right corner. Right மறுபடியும் corner காமிங்க was அவரை. pretty sure of his timing and caught hold of that ஆஹா, ankle. கழுகு பார்வையில் எவ்வளவு ஒரு அற்புதமா இருக்கு பாருங்க அந்த பிளேஸ். எல்லாம் காடுகளா இருந்தது, இன்னைக்கு மண் தரையாயிடுச்சு. Rather than getting out and going to the bench. If one could have a graph and see that Virudhunagar is slowly climbing up the graphs in their performance and also in their mat presence, let's see if that leads to any development in the scorecard. டைம் எவ்வளோன்னு தெரியல, லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் ஆனால் என்ன சொல்ல நினைக்கிறேன். Yes, Subramanian riding in. The lead has been chipped away from 6 to 5 point difference right now. And Subramanian should hope for magic to work this time. Because every time we talk about a magic, there is something happening. It's maybe some kind of a commentators thing happening there, maybe. Commentators' luck. I've heard of commentators curse, Naveen, but luck, I'm not quite sure. Get that the other way. The thing is, they need multiple rate points if they need to get back into the sport, into this game. Virudhunagar really needs that. And Erode have to be sure not to take those risks, but at least keep the points ticking, you know, keep adding to that score, at least if it's by ones. If I could read between the lines, I could see. இல்லை, அது நானும் ஆக்சுவலாக மேட்ச் பார்த்துட்டு ரசிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால அந்த கமெண்ட்ரி பண்ணிக்கிட்டே பார்த்தா அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக தான் இருக்கு. சும்மா இருந்தால் ஏதோ ஊம படம் பார்க்குற மாதிரி ஃபீல் தான் வருது எனக்கு, பேசாமல் இருந்தா. சில பேருக்கு பிடிக்கிறது இல்லை நம்ம பேசுறது, நம்ம ஸ்டைலு. ஏன்னா நம்ம தெரிஞ்ச அளவு தான் நம்ம பேச முடியும். Also began as wrestlers and also use wrestling training to help them on the mat. But here you can மீண்டும் ஒரு அற்புதமான டிஃபென்ஸ் வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியாகிட்டே வருது விருதுநகருக்கு. நிறைய டைம் வாஸ் அவுட்டை மிஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இனி ரொம்ப சிரமம் தான், ஏன்னா நல்ல ஒரு அற்புதமான டிஃபென்ஸ் ஆடக்கூடிய டீம் ஈரோடு. But there was some excess force used in this to stop him. Maybe that's what medics are attending to. ரைடர் யாராவது அவுட் ஆயிட்டாங்கன்னா டக்குன்னு நல்ல அற்புதமான டிஃபென்ஸ் இருக்கிறதுனால உள்ள டீம் பிளேயரை இறக்கி விட்டுறாங்க. அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஈரோடு அணிக்கு. அவர் யார், ஒரு சினிமா ஆக்டர் மாதிரி தெரியுது. தேங்க்யூ நண்பர்களே. ஒருப்பா சந்தானமா இது? ஆமாம். ஏப்பா எல்லாம் மேக்கப்போட பார்த்துட்டு மேக்கப் இல்லாமல் பார்த்தா அடையாளம் தெரியல. We also have the cinema actor Sandanam greeting the audience. We're coming back to the mats. Both team last 5 minutes. We have only 5 minutes left. And Arun Kumar, the person who kind of looks like a wrestler that we're talking about. Arun.
அப்படியே ஜாலியாக ஆடுறாங்க ஈரோடு. Virudhunagar is very cautious not to lose any further points. ப்ரைஸ் எவ்வளவா? 5 லட்சம் தான். Arun Kumar ஓ is பாயிண்ட் now எவ்வளோன்னு playing கேட்குறீங்களா? very சாரி பாயிண்ட் conservatively பாருங்க because he போர்டில் knows the வருது value ஸ்கோர் of போர்டு. staying alive and being on the ரீப்ளே mark. போடும்போது ஸ்கோர் போர்டை Definitely எடுத்துருவாங்க, point is to stay டைம் அவுட்டுக்கு alive. எடுத்துருவாங்க. So Erode, that's what ப்ரோ they're கபடி doing ஸ்டைலில் right now, 6 points up லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. over Virudhunagar, and ஆக்சுவலாக they அந்த will டீம் தான் இது. try to see even if it's 1 point, they should make sure they win this. Rajkumar from Virudhunagar walks in for a ride. But looking at his view, I think he might try to do something. But Erode will not let that happen. He claims to have touched one, but did he? Didn't happen so far. Erode have been pretty adept. இப்போ கேமரா வந்து அந்த at கேமராவில் staying வந்து out of that காமிக்கணும். touch. அவன் ரைட் அஃபென்ஸுக்கு நம்மகிட்டலாம் 2 கேமரா இருந்தால் அந்த மாதிரி தான் காமிப்போம். Attempt with the toe touch, and that Bonus plus. resulted in a single ankle hold. போனஸ் உண்டா? Riveted to the தெரியலையே. ground and made sure that the point was எங்கே taken. நடுவரை காமிங்கப்பா. Brilliant work there by Time out. Erode. You can see இப்போ போனஸ் இல்லை, முன்னாடி ட்ரை பண்ணாரு. that ankle hold was. You can see how the loft was exactly with the way the டிரைவர் அவுட் ஓகே. ஏன்னா போனஸானு தெரியல. 19 போடலை, அவங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் 10 பாயிண்ட் போடுறதுனா போடுவாங்க. Virudhunagar goes back to another 7-point difference. 5 நிமிஷம் தெளிவான 5 நிமிஷம் கபடி கவர்மெண்ட் ஓட்டிடு. Now the crowd is cheering for the Virudhunagar team, hoping for them, rooting for them to climb up the scoreboard. என்ன தூக்கி வீசுறாருன்னு தெரியலையே. ஏதோ கையில் வச்சிருந்தாரு, அதை தூக்கி வீசுறாரோ? இல்லை இல்லை, பால் போடுறாரு. என்னது அது? பால் தான் நினைக்கிறேன். எஸ். So look who catches one. The crowds are so excited to have him here to witness the game. And he asks for the ball back. ஓ, அவங்க ரிட்டன் தூக்கி போட்டு விளையாடுறாங்களா? பால் கிடைச்சவங்களாம் பாக்கியவானா? All these are happening. வெட்டியா? Combination of Isha Gramotsavam வெட்டி தான் ஏற்கனவே நிறைய வச்சுட்டாங்களே. on a strategic timeout. The crowd is having a moment here. ரிட்டன் வர மாட்டேங்குது. And all these players here are not regular players. சார் நீங்க அவுட்டு, பிடிக்கல. அவர் வந்து ஒரு சினிமா நடிகர்னு நினைக்கிறேன், Former அந்த ப்ளூ ஷர்ட் போட்டிருக்கவங்க. பால் கிடைச்சவங்க வச்சுக்கிறாங்க, திரும்பி போடுறது லேட்டுறது. I wonder what is happening with the team right now. இவர் யாரு? மினிஸ்டரா? Sports Minister witnessing the Grand Gala event. என்ன மேட்ச் அஃபீஷியல் டைம் அவுட்டா இல்லை அடிபட்டதுக்காக டைம் அவுட் எடுத்திருக்காங்களா? ஒன்றும் தெரியல. Perhaps this extended timeout is giving team Virudhunagar சத்குருவா? moments Yes, to breathe and Sadhguru. look back on the strategies. If that happens, I'll be very happy to see them steep the score. Nearly எல்லாம் time பால் to வச்சுட்டு கொடுக்க begin மாட்டேங்கிறாங்க. again, and I think there is a 7-point deficit that defines and separates both these நான் teams. வீட்டில் போய் பொக்கிஷமா Erode have பத்திரமா had the வச்சுக்குவாங்கல்ல. upper hand so far, and there are just 3 people on the mat for Virudhunagar. So let's see if Erode அது will be able to சந்தானமா push them கருப்பு for சட்டை? an all-out, because that is something that can give them a bigger and better advantage going towards the end of மீண்டும் this மேட்ச் game. ஆரம்பம். போனஸ் போடல அட்டக்குது, அந்த ரைடு லாஸ்ட் ரைடு கொடுக்கல. And நாங்கள் we are இங்கே இருந்து Vinesh போனஸ் going மாதிரி in for தெரிஞ்சுது. do or die ride. Jeff definitely has to score a point now. And there's also a super tackle situation with just 3 players there. இல்லை வெளிநாட்டுக்காரங்க, ஹிந்திக்காரங்க எல்லாருமே இருப்பாங்க. அங்கே வந்து எப்படி சொல்கிறது, ஆசிரமத்தில் இருக்கவங்களாம் மேட்ச் பார்க்க வந்திருப்பாங்க இல்லையா? அது வந்து வெளிநாட்டுக்காரங்க, வேறு மாநிலத்தில் இருந்தெல்லாம் நிறைய இருக்கிறாங்க ஆசிரமத்தில். நாங்கள் போயிருக்கிறோம் நிறைய டைம் அங்கே. ஸோ அவங்களாம் மேட்ச் பார்க்க வந்திருப்பாங்க. Now the 7-point difference has come to 5. But every time this happens, Erode scores another 2 points. Let's see if that same continues, the same trend happens Green now. card வாடி. கிரீன் கார்டு யாருக்கு? 20க்கு 25. 2 புள்ளி எடுத்திருக்காங்க. அப்படியே போங்க பார்க்கலாம், மேட்சை நல்லா டைட்டா. கடைசி 4 நிமிடங்களா 5 நிமிடங்களா சொல்லிட்டாங்க. கையை கொத்துக்குறாரு தெரியல. போனஸ் 21க்கு 25. There's a bonus point awarded to Virudhunagar. We can now clearly see what's happening here. இந்த ரைடு முடிஞ்சாதான் பாயிண்ட் போடுவாங்க. Virudhunagar is slowly Arun. closing the difference between the 2 teams here. The scores of 2 teams. Looking to make a comeback, Virudhunagar
looks rejuvenated right after the இதெல்லாம் break. இப்பதான் 21 போட்டுருக்காங்க. Done them ஏன் இவ்வளவு good லேட் right பண்றாங்கன்னு now. தெரியல. And almost என்னை மாதிரியே escapes பசியில and இருக்காங்களா? this is ரீச் one ஆயிட்டா அப்படி அருண் such a key 2 player. புள்ளிகள். Picked up 2 points in the process. 2 points. வாய்ப்பு இல்ல It's not easy விருதுநகர். to stop him because he is so powerful. He can bully his Yes, way. Oh, kick what a பாரு. kick right on the shoulder. And that dash is not enough. One person cannot stop this guy from crossing across the midline. The angle was not even right. And he had his presence on the mat. Well, he fall, he didn't touch the midline. பத்தாது ஒரு ஃபைனல்லாம் பத்தாது. 22க்கு 27 கடைசி நிமிடம், கடைசி 2 நிமிடம்னு நினைக்கிறேன். It was actually a smart move. அது சீஃப் வரல தூக்குறாரு, கரெக்டா தெரியல. And told his people, his teammates, not பரவாயில்லையா, அம்மா எவ்வளவு என்ஜாய் பண்றாங்க பாருங்க. Sacrificing 1 point is better than having 3 or 4 points being given and made into a super 8. Let's see if this becomes a super tackle situation and gives Virudhunagar 5 லட்சத்தை அள்ள போகும் ஈரோடு அணிக்கும், if Arun Kumar 4 லட்சத்தை வெல்ல போகும் விருதுநகர் அணிக்கும் வாழ்த்துக்கள். this time he will never let his energy இது மிகப்பெரிய பாதையை கடந்து வந்திருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேட்ச், அதில் வின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஜோனல் மேட்ச், 6 மாவட்டங்கள் 8 மாவட்டங்கள்ட்டு அதில் வின் பண்ணி திருப்பி இங்கே ஃபைனலுக்கு வந்து லீக் ஆடி, குவார்டர் ஆடி, செமிஃபைனல் ஆடி ஃபைனலுக்கு வந்திருக்கிறாங்க. இது மிகப்பெரிய பாதையை கடந்து வந்திருக்கிறாங்க 2 அணிகளும். 2 அணிகளுக்குமே வாழ்த்துக்கள். மேனேஜர், கோச்சு, அந்த மாவட்ட அசோசியேஷன் எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள். 3 in their team sends him Bhupati for a ride. He tries a scorpion kick hoping to touch someone. குறிப்பாக ஈசாவுக்கு நம்ம நன்றியை சொல்லிக்கணும். Tries to touch one and he gained a கிராமத்தில் இருந்து வரக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க. Jersey number 2 out. Time out. Virudhunagar. A quick timeout again, close to the end of the game, and Erode are looking well ahead. If there was more time on the clock, then we could say that this could be caught and a match could be made out of this. But it seems like Virudhunagar are running out of time to make that comeback. Erode ப்ரோன் ஷாட் சூப்பராக இருக்குல்ல. lead this match, but we need more than a miracle to see Virudhunagar trailing behind to close in the gap. It's only a few minutes left maybe. We just have to keep our fingers crossed. Hey, if you're Kutima. rooting for a team, anything can happen. இல்லை, மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளோதான். ஒரு 2 நிமிஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வெற்றி உறுதியாயிருச்சு ஈரோடுக்கு. Not even few minutes, just 1 minute left. A 4-point difference must be caught up in a minute. Is it possible? It is பெண்கள் இறுதி possible. போட்டி முடிஞ்சிருச்சு. But we are going to have to see ஈரோடு வின் amazing பண்ணிட்டாங்க. somebody here, great presence of mind, and only then it is possible. அஜித் ஃபர்ஸ்ட் கேர்ள்ஸ் ஃபைனல் முடிஞ்சிருச்சுங்க. Last minute of play. Both அது முடிச்சுட்டு தான் இது ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. தொடர்ச்சியாக நடத்திட்டாங்க. ஆக்சுவலாக கேப் விட்டு நடத்துறதா தான் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க. ஈவினிங் மழை வந்துடும்னு எதுவும் நினைச்சாங்களா என்னன்னு தெரியல. And it touches one. ப்ரோக்ராம் சேஞ்ச் பண்ணி சீக்கிரம் முடிச்சிட்டாங்க. 1 point. ஸோ மேட்ச் இதோட முடியுது. கபடி போட்டிகள் இதோட டோட்டலாக முடிவடையுது. ஈசா இந்த வருடத்துக்கான ஈசா போட்டி. ஈரோடு வின் கேர்ள்ஸ் மேட்ச்சில். ஃபர்ஸ்ட் ஈரோடு, செகண்ட் வந்து திண்டுக்கல். அது ஒன் சைடாக எடுத்துட்டாங்க. Erode clearly has a 5-point திண்டுக்கல்ல ஈரோடு. advantage over Virudhunagar. The only not even a minute left. We can இது கூட பரவாயில்ல, கொஞ்சம் க்ளோஸ் தான். 24க்கு 28 மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு. Erode. வெற்றி பெற்ற அணிக்கும் வாழ்த்துக்கள். சிறப்பாக விளையாடிய விருதுநகர் அணிக்கும் வாழ்த்துக்கள். இந்த வருடத்தின் சாம்பியன் இரண்டுமே ஈரோடு. ஆண்கள் அணியும் ஈரோடு, பெண்கள் அணியும் ஈரோடு. இது ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பு. ஈரோடு மாவட்ட அமைச்சருக்கும், மேனேஜர், கோச், வீராங்கனைகளுக்கும் நம்மளுடைய பாராட்டுகளை தெரிவிச்சுக்கலாம், வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கலாம். சேனல் சார்பாகவும் சார்பாகவும் நேரலை ஒளிபரப்பு செய்ய வாய்ப்பளித்த ஈசாவுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஈஷா கிராமோத்சவத்திற்கு we see with the dignitaries walking in the mat and the captains choosing the toss, and when the things were started to go, we see
both the teams have a ding-dong kind of a match, which each scoring a point. And then somewhere down the line, it was on Erode's side, it started scoring more and more. And the entire first half of the match, it was on Erode's favor. And then I believe it was somewhere down in the advantage of